Na mtazamaji, kulingana na kopo la akrabu yangu ni dakika 10 zimeweza kusalia kabla ya saa 1 juu alama kuweza kutimia. Popote pale ulipo na kusabahi, ujambo na karibu kwenye matangazo ya taarifa zetu za Kirk Machweo. Ni kujuze ni yapi ambayo yamekuwa yakijiri mchana kutwa. Karibu tuandamane mwanzo hadi tamati. Mimi ni Sambu, na tuanze na taarifa kuu kuhusiana na naibu mwenyekiti wa tume ya IEBC Juliana Cherera amejiuzulu kuwa kamishna wa tume ya uchaguzi. Cherera anajiuzulu baada ya kusimamishwa kazi na kubuniwa kwa jopo la kuwachunguza makamishna 4 waliotofautiana na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati kuhusu matokeo ya uchaguzi wa mwezi Agosti. Katika barua ya kujiuzulu kwa Rais William Ruto, Cherera amesema kuwa alitekeleza majukumu yake kikamilifu japo katika hali ngumu kwenye tume hiyo, akisema kuwa baada ya mashauriano ya kina ameafikia kuondoka afisini mara moja. Naam, tukiangazia taarifa mbadala ni kwamba muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya umeshikilia msimamo wao wa kuandaa mkutano wa mazungumzo na wananchi Jumatano hii. Katika kikao na wanahabari mchana wa leo, kinara wa muungano huo Raila Odinga na mwenzake Martha Karua na viongozi wengine wa muungano huo wameweka wazi kuwa lengo la mkutano huo si maandamano wala kuzua fujo, bali kuzungumza na Wakenya kuhusu hali ya mustakabali wa taifa. Viongozi hao wamesisitiza kwamba mkutano huo utakuwa wa amani na utulivu. This is what we will be doing on the 7th. We will be assembling as granted by the Constitution, peacefully, in an orderly manner, and we have appealed to those attending our meeting to be orderly and peaceful. We are dismayed that those in authority are trying to paint a horror movie. Some of them have even hoped that there will be no deaths. A clear indication that they are the ones planning mayhem. We have just come from campaigns that were so peaceful. There were no serious, ugly incidents throughout the country. Where on earth would they get the idea that a public meeting will be unruly? We want to warn anybody bent on trying to disorganize and create mayhem at our meeting to be warned. And for those in charge of the security agencies to do their duty to ensure that they keep peace at our meeting as provided by the Constitution and the law. The meeting on Wednesday at Kamkunji grounds is a peaceful public consultative meeting. It is not a demonstration or picketing. It is just a consultative meeting with the people of Kenya. And on the 12th of December, Jamhuri Day, we are going to Jacaranda Garden in Embakasi, not Kamkunji. Again, that is just going to be celebrating Jamhuri Day with Wazalendo wa Kenya. And it's also going to be a very peaceful congregation. Not protests, not picketing, not at all. But all that also is also guaranteed by the Constitution of Kenya. If we wanted to do a protest, demonstration, we would just inform the police, provide security, and we will do it. But we are not demonstrating, we are not going to engage in any act of thuggery or hooliganism, and no property is going to be destroyed. Na mtazamaji, tukisalia na masuala ya kisiasa ni kwamba kampeni za chaguzi ndogo katika maeneo mbalimbali zinashika kasi kabla ya mwezi Januari mwaka ujao, ambapo IEBC imeratibia chaguzi hizo kufanyika katika kaunti ya Bungoma. Chama cha Spika Moses Wetangula kinapania kuhifadhi kiti hicho, huku upinzani mkali ukiwa wa chama cha DAPK. Katika ubunge wa Garissa mjini, Mohamed Baro Deko ameidhinishwa na tume ya IEBC kuwania kiti hicho kilichoachwa wazi na waziri wa ulinzi sasa Eden Ndwale.
Huku muda ukiyoyoma kwa uchaguzi ndogo kufanyika katika maeneo mbalimbali, IEBC inaendelea kupiga kengele ya mwisho katika kuidhinisha ugombea wa viti mbalimbali. Katika ugombezi wa seneta kaunti ya Bungoma, tayari kampeni zimeshika kasi. Chama cha spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula Ford Kenya kikipania kuhifadhi kiti alichokiacha wazi. Katika chaguzi ndogo ambazo zitafanyika Januari ya mwaka 2023, wagombezi wameanza kampeni, huku tume ya uchaguzi IEBC ikiwaidhinisha waliowasilisha stakabadhi zao. Eneo bunge la Garissa mjini likifungua dirisha la kampeni baada ya ugombea kuidhinishwa na IEBC hii leo Jumatatu. Mgombezi wa chama cha UDA Mohamed Barodeko, ambaye anawania kumrithi Eden Duale aliyeteuliwa kuwa waziri wa ulinzi, hii leo akitangaza wazi kinyang'anyiro chake. Let us debate, let us talk, let us present our agenda to the people of Garissa Township, ili kila mtu apeane manifesto yake kwa njia ya nidhamu. Mambo ya vengeance, mambo ya revenge, mambo ya propaganda, mambo ya fitina tuwachane nayo. Mohamed Baro akijipigia debe kuwa suluhisho la wakazi wa kaunti ya Garissa, hususan eneo bunge la Garissa mjini, katika kufanikisha amani na umoja. Hii kiti ilikuwa ya UDA, imerudi kwa UDA. Deko tayari ameidhinishwa na wagombea waliowania kiti hicho mwezi Agosti na kukosa kwenye uchaguzi mkuu, pamoja na kupokea uungwaji mkono wa waziri wa ulinzi Eden Duale. Sisi kama wafuasi wa UDA tutafuata ile mpangilio ya chama yetu kama UDA. Maeneo bunge yaliyoachwa wazi kwa chaguzi ndogo ni ikiwemo eneo bunge la Kandara, Garissa na useneta wa Bungoma. IEBC ikiweka Januari 5 kuwa siku uchaguzi mdogo utakaofanyika mwaka ujao. Na wakati huo huo, chama cha Jubilee kimesema kuwa hakitawasilisha mgombea yoyote kwenye chaguzi ndogo ambazo zimeratibiwa kufanyika hapa nchini. Katika taarifa ya chama hicho, katibu mkuu Jeremiah Kioni amesema kuwa Jubilee haitasimamisha mgombea yoyote, kwani kulingana nao mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati anafaa kuwa ameondoka afisini kisheria. Our party will not be feuding any candidates in upcoming by-elections, namely Elgeyo Marakwet, Garissa Township and Kadara constituency. And this is further informed by the findings of the Supreme Court that the chair of IEBC acted unilaterally without involving other commissioners in making core decisions of the commission. Further, noting that Chebukati should have already proceeded on terminal leave pending the appointment of a new chair or a new chairman. It is clear that Mr. Chebukati is being used to suffocate democracy by the regime. Naibu Rais Rigathi Gachagua amesisitiza kwamba Wakenya wameupokea vyema mkopo wa hazina ya Hustler inayowalenga watu wa ngazi ya chini na wafanyabiashara wa kadri. Akizungumza alipofungua mkutano wa wajumbe upande wa walio wengi bungeni, Gachagua amewataka wabunge hao kuwa kwenye mstari wa mbele kupigia debe mpango huo. Aidha, Naibu Rais amewataka wabunge wao kufanya hima kujenga madarasa yanayohitajika ili kukuza mfumo wa elimu wa CBC ilivyopendekeza jopo kazi la kuangazia upya elimu nchini. To talk to the business people, to the young people, to the hustler nation, that there is value in borrowing that money and keep on paying and increasing their chances to borrow more. Already, we are doing very well. More than 9 million people, as of this morning, have registered for the Hustler Fund. Another 3.7 million people have already borrowed money to the tune of 2.8 billion. And we want to lead by example. If this divide of our politics starts by way of example, because we are government, using CDF funds to put up the junior secondary school within a very short time, the rest of the country will follow suit. And you know, the CBC in itself is not a bad thing, but it was rushed without public participation. And when the Presidential Working Party on Education Reforms went round,
86% of Kenyans spoke very strongly that that is where the junior secondary school should be domiciled. And we are therefore asking you to agree to commit funds from CDF to provide leadership and to spearhead over the implementation of that program. Na polisi mchana wa leo wamelazimika kutumia nguvu na kufyatua vitoa machozi katika makabiliano na wanafunzi wa chuo kikuu cha Machakos walioandamana kufuatia madai ya ongezeko la utovu wa usalama. Wanafunzi hao waliojawa na ghadhabu wanadai kuongezeka kwa visa vya kuvamiwa na wakora wanapotoka shuleni katika wimbi la utovu wa usalama ambao umeshuhudiwa katika maeneo kadhaa ya kaunti ya Machakos. Polisi walilazimika kukabiliana na wanafunzi hao waliokuwa wamefunga barabara mjini humo. Jumamosi, polisi waliwakamata genge la majambazi ambao wamekuwa wakihusika na mashambulizi ya kiholela. Tokea ni comrades ndio wanahangaishwa. Sasa ukitoka kusoma huko kwa shule, tuseme hata ni saa moja, because kuna classes zinaanza from 4 up to 7. Sasa ukitoka kwa classes ukienda kwa nyumba unakuta umevamiwa. Unapigwa mavisu, simu inaenda, kila kitu inaenda. Na kwingineko ni kwamba Rais William Ruto ameahidi kwamba serikali itafanya kila iwezalo kuiunga mkono mahakama katika utekelezaji wa majukumu yake. Aidha, rais amesema kwamba lengo lake ni kuhakikisha uhuru wa mahakama unaimarishwa, akisema kwamba hata hilo litahakikisha kwamba Mkenya yeyote atakuwa na uwezo wa kupeleka serikali mahakamani na atarajie haki kutendeka. Vincent Kerosi anaarifu kwa kina. Rais William Ruto kwenye mkutano huo amejitetea kuhusu maswali dhidi yake kuhudhuria mikutano mingi ya mahakama, huku pia akisema kwamba serikali kuitengea mahakama mgao mkubwa wa fedha si hongo bali kuiwezesha kutimiza wajibu wake. To support the efficiency of our judicial system, the tribunals bill will again be presented to cabinet tomorrow. Again, so that we can be able to support the judiciary, provide the infrastructure for ensuring that we decongest our court system by making sure that the support system in the tribunals are working. Again, it will assist us in making sure that justice is delivered efficiently. Kwenye mkutano huo wa kwanza kabisa wa aina yake ambapo ripoti ya Baraza la Kitaifa la Utendaji Haki imezinduliwa, Rais aidha amesema kwamba huu ndio wakati mwafaka wa kufanya mageuzi ya mfumo wa haki na sheria, kubwa zaidi linalohitajika likiwa ni kuhakikisha usawa. Delays in cases is more prejudicial than the eventual penalty of conviction. The prejudice is compounded where the accused turns out not to be guilty. Ruto amehimiza uimarishaji wa teknolojia na ukuzaji wa mbinu mbadala za kutafuta suluhu, akiahidi kuhakikisha kwamba korti za kesi ndogo ndogo zimetiwa na tija, swala liloungwa mkono na Jaji Mkuu Martha Koome. We also recently launched the National Specialized CUC for SGBB courts to consolidate our efforts to ensure that these cases that the country decided the offense of sexual violence is unacceptable are handled and determined in the most efficient manner. I will talk to the governor of Nairobi so that we can expedite the completion of these courts, because small claims courts are a bottom-up benefit, and therefore, Madam Chief Justice, within the next 90 days, we will give you the 4 courts in Nairobi that have been outstanding, so that you can set up the small claims courts in the various areas of Nairobi County. And all the Vincent Kerosi, Kirk Machweo. Na mtazamaji, taarifa yake Vincent Kerosi ndio inaniwacha bila la ziada ila kukamilisha na kutia nanga hapa ndani ya taarifa zetu za Kirk Machweo, yote yakiwa yamekamilika kwamba kukujuza yote yaliyojiri hii leo. Mimi ni Sambu. Kwa wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya, tunakutakia usiku mwanana na majaliwa ya Mwenyezi Mungu tuweze kupatana tena wakati mwingine, ila kwa sasa nikutakia wewe
usiku mwanana. Kwa heri.